దయచేసి సైలెన్స్ ప్లీజ్. రాష్ట్ర డీజీపీ గారు విచ్చేశారు. వెల్కమ్ టు ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. ప్లీజ్ మెయింటైన్ సైలెన్స్. థ్యాంక్ యూ. Sir, good morning, sir. Respected senior officers and media friends. ముందుగా మన డీజీ గారి అడ్రస్ చేయడానికి ముందుగా ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఉంది. ఇది మన ఒక MOU సైనింగ్ సెరమనీ ఒకటి ఉంది. మీకు తెలుసు, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ 2019 నుంచి కూడా డీజీ గారు చార్జ్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి కూడా నిరంతరం పోలీస్ సిబ్బందికి ఏ రకంగా సదుపాయాలు వెసులుబాట్లు ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఏ రకంగా వారి సంక్షేమాన్ని కృషి చేయాలన్న దాని మీద నిరంతరంగా ఆయన కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎప్పటికీ ఆయన సాటిస్ఫై కారు. ఈసారి కనుక ఒక పర్టికులర్ లిమిట్కి మనం తీసుకొచ్చి ఒక బెనిఫిట్ సాధించామంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఆ బెనిఫిట్ని మరింత ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలన్నది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్లో లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ 21 నాడు మనం వారితో ఒక MOU కుదుర్చుకుని ఆ రోజు నాడు 40 lakhs తోటి ఒక యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్కి ఇన్సూరెన్స్ తోటి లింక్ చేసి ఒక శాలరీ ప్యాకేజ్ స్కీమ్కి ఉద్ఘాటన చేశారు. దాని కొనసాగింపులో ఈ ఏడాది ఆ బెనిఫిట్ని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ దానికి రెట్టింపు బెనిఫిట్స్ తోటి మళ్ళీ ఒక MOUని కుదుర్చుకోవడానికి చొరవ చూపించి ఆయన దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మన దగ్గరికి యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్టేట్ హెడ్ హర్నాథ్ గారు వచ్చారు. వారు స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ హెడ్ ఫర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్. తర్వాత వారితో పాటుగా డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కిషోర్ బాబు గారు, మురళీకృష్ణ గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. సో వారు మన డీజీ గారితో ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడంలో ఈ కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు వారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. వారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ అడిషనల్ డీజీ వెల్ఫేర్ శ్రీధర్ రావు గారు టు ఎక్స్చేంజ్ ది MOUs విత్ శ్రీ హర్నాథ్ గారు, Axis Bank, on behalf of our respected DGP sir. Thank you. గౌరవ డీజీపీ గారికి, గౌరవ ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్, ఏడీజీ సిఐడి, ఏడీజీ వెల్ఫేర్, అలాగే ఏడీజీ రిక్రూట్మెంట్, ఐజీలు, ఇతర పోలీస్ ఆఫీసర్స్, అదేవిధంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ కూడా యాన్యువల్ రౌండప్ ఈ రోజున డీజీ గారు ప్రెస్కి రావటం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు I request DG sir to brief the press. Thank you, sir. Good morning to all of you. On behalf of Andhra Pradesh Police, I welcome each and every one of you who have gathered here this morning for this press meet. It's an annual roundup
of the year 2020. And on behalf of Andhra Pradesh Police, we would like to present and state how the year has passed by, the various challenges the police went through during the year 2020, and the accomplishments and the achievements of the police on one hand. On the other hand, the challenges which the AP Police has been facing, had faced through the year. Mana andarki telusu, 2020 was a very remarkable year. In fact, it was a year which really challenged the whole mankind because of COVID-19. That coronavirus suddenly emerged and took the whole world by surprise, and it took a lot for all of us to face the situation and overcome the challenge. And in this situation, which was a very unique and very unusual situation, which we all had to face, and I can say with pride that the government of Andhra Pradesh, under the leadership of our Honorable Chief Minister, have really responded to this emergent situation which challenged mankind, and all the instruments of governance, administration responded and took upon its challenge, and the manner in which Andhra Pradesh faced the situation and overcome it has been quite a remarkable performance, which has been really acknowledged across the country, whether it is the medical and health department, whether it is even the municipality, sanitary workers, all the frontline workers, doctors, nurses, ANMs, health workers, other health workers, including sanitary workers, and of course, as part of the frontline workers and warriors were the policemen. And we are really proud to say that Andhra Pradesh Police, ilanti క్రమంలో ఇలాంటి ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసి ఈ ఛాలెంజ్ ఎదుర్కోవడం, ఈ ఛాలెంజ్ హ్యాడ్ నో రూల్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎవరికి తెలియదు. అప్పటి వరకు ఎస్ఓపీస్ లేదు, ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, ఇది సమస్య ఏమిటి, వాట్ ఈస్ దిస్ వైరస్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సిచ్యువేషన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ముందు it was the policemen and policewomen who was standing on the ground and making sure that everybody else is safe. Everybody stays at home and they are safe and they are not exposed to this danger of the coronavirus. Adi policemen standing on the roads was exposed to the danger. They were the ones who faced the danger. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారని అది తెలియక అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు రోడ్ మీద నిలబడి డే అండ్ నైట్ డ్యూటీ చేసి అండ్ ఎన్షూర్డ్ దట్ అదర్ సిటిజన్స్ ఆర్ సేఫ్. సో ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ AP Police has exhibited the kind of professionalism and the bravery in the face of such kind of a situation of uncertainty. And more than 14,000 AP policemen have
contracted this virus, but 20% of our force at that point of time got infected, and we also lost 109 policemen, including home guards, during this battle, during this war. So our salutation to the family of each and every COVID warrior martyrs. So that I thought should be the opening remark. If you look at that year's roundup, because ఇలాంటి పరిస్థితి చరిత్రలో ఒక 100 yearsలో ఒకసారి ఏదో రావచ్చు. మన లైఫ్ టైంలో it doesn't, not everybody's lifetime you see this kind of a challenge and a situation. And we have been able to very successfully respond to it and then come up with many solutions, many SOPs, then proactive measures. చాలా ప్రొయాక్టివ్గా మన వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి స్టెప్స్ తీసుకున్నారు టు కంటైన్ అండ్ కంట్రోల్ దిస్ అండ్ ఓవర్కమ్ దిస్ ఛాలెంజ్. ఈరోజు వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు లెట్స్ సే 5 months ago or even 4 months ago. సో ఇంకా రాబోయే రోజులో ఇదే విధంగా మనం మెయింటైన్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తే ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఏపీ స్టేట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విచ్ విల్ be very successfully be able to overcome as compared to the other states. So the credit goes surely to the government under the leadership of our Honorable CM and all the components and the people of Andhra Pradesh. The people of Andhra Pradesh, the citizens, they also came forward in times of crisis, and they have also cooperated and ensured they participated in the process of fighting this pandemic. So we also appreciate the kind of maturity and the response which the people of Andhra Pradesh also exhibited. And friends, this year, if you look at policing, one of the hallmarks of our policing engagement is change and transformation. ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా చార్జ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మాకు ఇచ్చిన ఆదేశం, ఒక మ్యాండేట్ ఒకటి ఇచ్చారు. అది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక చేంజ్ తీసుకురావాలా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి, మేక్ ఇట్ మోర్ people friendly, make it more user friendly, and make sure that there is better and efficient delivery of police services in the state of Andhra Pradesh, and particularly towards common man, towards the masses, towards vulnerable sections, towards marginalized sections, towards those sections who still feels that they are not included. So those sections in the society which form the majority, that we need to particularly focus. So in line with this mandate given by the government to the police, మన ఈ సంవత్సరం చూసేప్పుడు చాలా వరకు మనం అలాంటి మార్పులు తీసుకువచ్చినాము. ఆ మార్పులు కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏమంటే యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇలాంటి చేంజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హాల్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద police engagement. And along with this technology use, it has brought in transparency,
It has brought in accountability within the police's functioning and more responsive and efficient police services. So that is the hallmark of policing during this year. I know that చాలా మంది ఇంకా ఆశిస్తున్నారు. There is a lot of expectations from the police. ఆ expected standards పూర్తిగా వరకు మనం ఇంకా రావాలి. We have definitely, there is more to be done and we are working towards that. I assure the people of Andhra Pradesh, all sections of the society, particularly those sections who needs the police services most, that we are working to reach that satisfaction level, that level which you want the police to be. Because there is not only a will from our side, but there is a commitment from our side, and there is a pursuit within the department as mandated by the government that we would like to bring change and meet with those expectations. And I can say with great satisfaction today that we have crossed many bridges, we have crossed many miles, and I know that there are still a lot of miles to go before we achieve that satisfaction levels. I will just give you the highlights of the year, and I think detail ga tarvata my colleague Palaraju will give you the specific details. As regards crime is concerned, there has been a reduction of 15% in cognizable crime as compared to 2019. Cognizable crimes 16% decrease, bodily offences 2%, property offences decreased by 12%, white collar offences decreased by 13%, crime against women decreased by 7.5%. But I just would like to flag, crime against women is one area where there is lots to be done. We all know, meeku telusu, maaku telusu, andarki telusu, ee women's safety and the crime against women it has a social dimension about it. And there has been a lot of legislations surrounding that, and we have particularly undertaken many measures. So the reporting of crime against women, traditionally crime against women వాళ్ళు తొందరగా ముందుకు రారు కంప్లైంట్ చేయడం కోసం. సో ఇప్పుడు we are facilitating reporting of crime by the victims. సో అలాంటి వాతావరణం కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఉట్టి వాతావరణం కాకుండా facilities and arrangements through various means, whether it is through Spandana, whether it is through these apps. Many apps are there, whether it is through the friendly policing, whether it is woman-friendly reception centers at police station, declaring every police station as woman-friendly. But various steps and measures valana ee roju reporting has really increased. And on the other side, enforcement work. There has been a significant increase in the enforcement work. There is 50% increase. Excise cases 72% increase. Sand cases 56% on enforcement valana increase ayinayi. Ade vidhanga gaming acts lo kuda ee enforcement valana there is number of cases have been registered, 33%. Gudka cases 13% increase. And similarly NDPS ante drugs and narcotic substances, our cases kuda 9% increase ayinari.
And I just mentioned indaga, ee technology vaadadam has been a very important hallmark. We are all aware of this AP Police Seva mobile application, Disha mobile app, 4S for you, Cyber Mitra for the citizens, AV Cops mobile application, integration of police station, prisons and court, the interoperable criminal justice system. That again is another area and domain where criminal justice system is one of those fundamental areas and premise when you say rule of law and when you say in a democratic system, rule of law has to prevail. For a rule of law to prevail, there has to be an effective, efficient criminal justice system. A criminal justice system means it has essentially 4 pillars and 4 aspects of it. The first initiation of the criminal justice system is the police. Then you have the prosecution. Then you have the courts. And then you have the prisons or corrections. So these criminal justice system has to really not only be efficient by itself, but also it is equally important that all these pillars of this criminal justice system, they work in tandem and integrate in a seamless manner. And towards that is this ICJS, Interoperable Criminal Justice System. It's a program which has been launched by Government of India under the supervision of the Supreme Court of India. So this program has been initiated, ongoing since last couple of years. And I'm proud to say that Andhra Pradesh and AP Police, we have been awarded the second place in the country in terms of the grading and in terms of how this interoperable criminal justice system is being implemented and it is being practiced in the state of Andhra Pradesh. So there may be different opinions and versions. You may hear something else being said here and there, but the fact is Andhra Pradesh and Andhra Pradesh Police is number 2 in the country, in the second place in the country in terms of this ICJ's Interoperable Criminal Justice System. And that speaks as far as our commitment is concerned. Idi utti second place lo vacharu country wide ani award vachindi, padavi vachindi, aa sthayi vachindi, acknowledgement vachindi, aa gurtimpu award రూపంగా మనం చూడటం లేదు. మీరు ఏం చూడాల్సిందే అంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ that we are committed. We are committed to change and transform. We are committed to perform in a transparent, accountable manner. We are committed to make sure the criminal justice system functions, operates efficiently. We are committed to ensure that the rule of law prevails in the state of Andhra Pradesh and everybody is equal before law in a very transparent manner. Adi mana commitment gurinchi it speaks. So I request you to look at it from that perspective. I know that, as I said earlier, your expectations or what you want to see, may not have reached that level, but definitely are working towards that direction. We will work towards that direction and we will definitely, in the days to come, inka raavana rojlo, we will be more transparent and more accountable. And use of technology is also that.
the essence of use of technology is transparency, accountability, efficiency, better delivery of the services. The highlight again during the year is formation of Special Enforcement Bureau. Manandarki Tilsu, the government has taken a very quick decision. Policies of sand anukondi, lekapothe liquor anukondi, and ఈ SCB అని ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారు. దానిలో కూడా police with a significant component of police department. It is also headed by an IPS officer, and the DG is also ex officio head of the department as the principal secretary. And I must say that ఈ SCB kuda, the way it performed during this last 7 months is absolutely remarkable by any standards. For example, 69,688 cases have been registered by the SCB in 7 months. ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేస్తే మీరు అందరికీ తెలుసు ఆ పని ఒత్తిడి ఏముంది అని దాంట్లో. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయాలి, సిడిఎస్ రాయాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, సీన్ విజిట్ చేయాలి, సీన్ క్యాప్చర్ చేయాలి, సీన్ డిస్క్రిప్షన్ పెట్టాలి, సీజర్ చేయాలి, పంచ్ విట్నెస్ చేయాలి, పంచ్ మహాజర్ రాయాలి, అరెస్ట్ చేయడము, అరెస్ట్ కార్డ్ ఫిల్అప్ చేయాలా, రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాయాలి, మళ్ళీ ఛార్జ్ షీట్ చేయాలి. సో 7 months law, SCB and the police department has registered 69,688 cases. And I just want you to understand the volume, perspective. Annually, police registers 1.2 lakh cases, FIRs. Okay? Now, 69,688 cases have FIRs pertaining to SCB cases. I mean, sand or liquor cases was registered. So the total cases, total FIRs is 1,94,000 has been registered during this year. So you can understand, I mean, the volume of workload which the police department has taken during this year. And in this 69,000 cases, as many as 89,000 arrests were also made, or accused persons was involved. So you can understand the volume of work. And దీంట్లో ఈ enforcement లో కూడా it was done in such an effective manner, with no exemptions being made, with no interference being made. All applied, the law and the rule applied equally to all. And as many as 162 cases were registered against government officials, government servants. There were 211 government servants were involved in these cases, and there were even 79 of them were police against whom we had to register cases. So we have applied the laws in an equitable manner with no exemptions, as what is expected when you say there's a rule of law. Law is equal for everybody. So this is another example, friends, because when there is a correction to be done, we should be honest about the shortcomings, if there are any. Only then we can do the corrections in a sincere and effective manner. It's not a matter of pride. I'm not saying it proudly that so many, even policemen were also involved against whom we had to take cases. We have to register cases and we have to arrest them.
but it also just once again reflects our intention, it reflects our will that we are committed once again to see to it that action is taken as per the laws of the land. And friends, women safety initiatives during this year also has been very outstanding and remarkable. We are all aware of how the state has responded to the needs of women's safety. The enactment of Disha bill, then the various other Disha initiatives. ఇప్పుడు దిశ అని చెప్తే ఆ దిశ యాక్ట్ ఒకటి కాదండి, చాలా వరకు అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు దిశ యాక్ట్ అమలు కాలేదు అని అంటున్నారు. ఆ దిశ యాక్ట్ అంటే ఆ యాక్ట్ ఒకటి, కానీ ఈ దిశ ఇనిషియేటివ్స్ కింద there was multiple activities and programs under this Disha initiative. ఇప్పుడు దిశ పోలీస్ స్టేషన్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమి, ఇట్స్ ఏ ఆల్ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ విత్ ఎన్హాన్స్డ్ కెపాసిటీ. So this police station, Disha police station, has been strengthened. Its capacity has been enhanced, augmented. It has been given many wherewithals to see that all these cases against women, they are quickly investigated and very quickly charged and very quickly tried and very quickly the disposal is given. ఇంతగా మనం క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అని మనం డిస్కస్ చేసినాము. దాంట్లో భాగం ఏంటి? ఒకటి పోలీస్, సెకండ్ ప్రాసిక్యూషన్, థర్డ్ జ్యుడిషియల్ కోర్ట్స్, ఫోర్త్ ఈజ్ ద కరెక్షన్స్. సో ఈ ఫస్ట్ పోలీస్లో ఆ పోలీస్ స్టేషన్, దిశా పోలీస్ స్టేషన్ క్రియేట్ చేశారు. సో దిస్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈజ్ అ స్పెషల్ పోలీస్ స్టేషన్ with so much of capacity there. ఆ కెపాసిటీలో ఏమిటి? దిశ డిఎస్పి, దిశ ఇన్స్పెక్టర్స్, 5 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ పెట్టారు, ఫోర్స్ని పెంచుకున్నారు, ఎక్స్ట్రా శాలరీ ఇచ్చినారు, ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారు, whether it is computers, whether it is gadgets, whether it is all other software technologies. Then there's special mobiles are being launched very soon. Our Honorable CM is going to launch it in a week or 10 days. All that investigation special mobiles. Adiguda, it's a showcase and it is mentioned countrywide as an example. Disha police station kuda example. Ipudu Disha that mobiles, investigation mobiles, which is all in one, where for investigation purposes, for providing medical care and medical needs and all related activities. So that vehicle is also ready, or whether it's patrolling, Disha patrolling. So this is a new capacity as far as police station. Then to see that the investigation is completed very quickly, if forensics capacity penchukodamu. If forensics is a very important element, where the scientific aid to investigation, which is a clinching evidence, an important investigation aspect where the accused is tied to the offense. So our forensic capacity is going to build up cheyadamu, special forensic labs create cheyadamu at 3 locations, at Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati, where this DNA reports, the test to be given within 48 hours. Alanti provisions create cheyadamu. Mali ipudu Disha courts kuda is also likely to come, and there are Disha PP prosecutors is also it's on its way. So therefore, the entire criminal justice system with regards to women
issues, women cases, women safety related cases, or crime against women to try, the entire criminal justice system will be strengthened, augmented. So that is the Disha program. The Disha Act to వస్తే ఈ సిస్టమ్ ఇంకా పకడ్బందీగా అవుతుంది. సో బట్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద యాక్ట్, మిగతా కార్యక్రమాన్ని has all been implemented and being implemented, and we will see that it is totally implemented. Whenever the Disha Act comes, it will further strengthen, it will further augment, and it will further endorse this initiative, the various activities under this program. We are also aware of the zero FIR registration in the police stations. Women help desk in all police stations, irrespective of whether it's Disha police station or otherwise. Disha app గురించి అందరికీ తెలుసు. అక్కడ SOS కూడా ఉన్నారు. ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయడము SOS, ఆ బటన్ ప్రెస్ కూడా అవసరం లేదు. 3 times అది మన అట్లా షేక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 10 seconds వాయిస్ అండ్ ఆడియో క్లిప్పింగ్ కూడా మన కంట్రోల్ రూమ్కు రావడము. మర్చిపోయినాం ఇందాక దిశ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. దిశ కంట్రోల్ రూమ్ సెటప్ వాజ్ ఆల్సో బీన్ డన్. ఆ హెల్ప్ లైన్స్ కూడా సెటప్ చేశారు. ఆ కాల్ కూడా ల్యాండ్ అవుతున్నారు ఆ కంట్రోల్ రూమ్లో. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అవ్వడము. సో అది కూడా ఒక భాగం అనమాట ఆ దిశ ప్రోగ్రామ్ది. Now, as per the act, what we are aiming was a certain timelines to be given to the criminal justice system. Please remember and understand this. The Disha Act is trying to look at fixing these timelines to make sure the criminal justice system delivers. We are all familiar with this adage called justice delayed is justice denied. In our country, what is happening, because of many various challenges, the criminal justice system takes its own time. There are many issues which are not really conducive for a quick delivery of justice. So Disha Act and the Disha program is only aiming at a quick delivery of the criminal justice system. న్యాయము పరిష్కారము ఇలాంటి కేసెస్లో తొందరగా అవ్వాలని ఆ ఉద్దేశంతో this Disha Act and Disha initiative and the programs have been framed. So I want all to understand this concept. So I'm happy to say that one of the timelines which they have fixed as per the Disha Act, which we are looking at, which we are targeting is, మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇలాంటి కేసెస్లో 7 days లోపల చేయాలి. ఆ టైం లైను ప్రకారంగా మున్నటి వరకు ఆలోచిస్తే 7 daysలో ఎట్లా అయిపోతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ని అందరిది ఆలోచన. అది ఒక మైండ్ సెట్ అన్నమాట. సో దట్ మైండ్ సెట్ హ్యాస్ బిన్ బ్రోకెన్ టుడే. There are as many as 379 cases where we have charge sheeted within 7 days. So it is possible. It's not impossible. చాలా మంది ఇది చెప్పినప్పుడు ఈ నేషనల్ టీవీలో కూడా డిబేట్లో వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడి ఇది అద్భుతం, ఇది ఎట్లా అవుతుంది అని సినికల్గా చాలామంది దీని గురించి కామెంట్ చేశారు. ఆ సమయంలో నన్నే డీజీగా అడిగినప్పుడు ఐ సెడ్, yes, why not? If there is a will, there is a way. But that is a timeline which has been framed. We shall do our best to try to achieve it. So it does need all these other factors which contributes towards the criminal justice system to facilitate, to collaborate, to integrate,
So only then this justice is delivered. So all this, it has been set into motion in the state of Andhra Pradesh. And it has been an example for many other states to even take it as a రోల్ మోడల్. మీరు అందరికీ తెలుసు, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా ఓ డెలిగేషన్ వచ్చి ఈ దిశ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి, దిశ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి, నన్ అదర్ దెన్ ద హోమ్ మినిస్టర్ led the team along with the Director General, DGP Maharashtra and the team, వాళ్ళు వచ్చి మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్ గురించి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. దాంట్లో భాగంగా దిశ యాక్ట్ గురించి, తర్వాత ఎలా అమలు చేస్తున్నారో మనము మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. తర్వాత ఏ విధంగా చేస్తే ఇంకా మంచిగా వాళ్ళు చేయగలుగుతారని వాళ్ళు అది అన్నీ స్టడీ చేసి ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ వీక్లో కూడా అక్కడ దిశ ప్రోగ్రామ్, దిశ యాక్ట్ లాగే అక్కడే ఒక బిల్ మూవ్ చేశారు. సో we must say that we are really proud that this kind of initiative and a program has been undertaken in the state of Andhra Pradesh. We are all aware that in the area of women safety, many other programs like women-friendly police stations, Mahila Mitra movement start చేసాము ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా. అది ఇంకా ఫర్దర్ టేకప్ చేయాలా. వన్ ఆఫ్ అవర్ objectives is also to see that this woman participation towards women safety and empowering the women in the society, these activities and programs మనం ఇంకా రాబోయే సంవత్సరం నుంచి we will be taking it up in a intensified manner. That is the direction given by the government. Our Honorable Chief Minister గారు పొద్దున మాట్లాడుతూ కూడా అదే చేశారు. We have to step it up అని. So we will be stepping it up, and we are also aware that Grama Mahila Samarakshana Karyadarshi, Ward Mahila Samarakshana Karyadarshi, or Mahila Police, ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో, ప్రతి ఒక్క వార్డులో ఒక మహిళా రీప్రజెంటేటివ్ ఉంటుంది. ఆ మహిళా రీప్రజెంటేటివ్ ద్వారా పోలీస్ కూడా అవడము, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సమస్య సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా ఆ మహిళా రిప్రజెంటేటివ్ డీల్ చేయడము. అంటే మహిళా సమస్యల గురించి, పోలీస్ సమస్యల గురించి ఒక మహిళా రిప్రజెంటేటివ్ ఉండటం ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో, ప్రతి ఒక్క వార్డులో ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రెవల్యూషనరీ స్టెప్ అన్నమాట. యాజ్ రిగార్డ్స్ presence of women, empowerment of women in this system and in the society for a better delivery, better access anamata. Ee mahila representative valana em avutundante not only giving confidence and giving reassurance to the mahilas, but also making sure there is mahilas who are victims, who are suffering or who have any reason, any kind of grievances, they can approach this Mahila, access the various government services, including the police services, through this Mahila representative. So that is the kind of facility that is being provided by the government of Andhra Pradesh. It is nowhere else in the country you have this kind of mechanism. Inka raavina rojlo kuda ee system anamata, edi ఈ విలేజ్ సెక్రటరియట్, వార్డ్ సెక్రటరియట్ దాంట్లో ఈ మహిళా కార్యదర్శి, ఈ మహిళా పోలీస్ సిస్టమ్ని కూడా ఇంకా ఎంగేజ్ అవ్వడము, వాళ్ళు కూడా ఇంకా యాక్టివేట్ చేయడము, అండ్ దెన్ మహిళా మిత్రాస్తో కలిపి we will further take up many activities and programs towards women's safety and women's security in the state of Andhra Pradesh. There is through various social media platforms, women complaints, grievances are being also brought to the police. You're also aware that the program like
Mahila Mitras, Forest for You has also been initiated. As many as 1,551 cyber bullies has been identified and sheets have been created. Ante ee cyber space lo they are harassing women, harassing girls. అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ సైబర్ బులీ అని వాళ్ళని లేబుల్ పెట్టుకొని వాళ్ళు షీట్స్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. ఈ షీట్స్ వలన ఏమవుతున్నారంటే అలాంటి వ్యక్తుల మీద ప్రత్యేకంగా నిఘా ఉంటుంది పోలీస్ వైపు నుంచి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫిజికల్ వర్చువల్ సెన్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద వర్చువల్ వరల్డ్, అంటే ఇన్ ద సైబర్ స్పేస్లో. సో ఒకవేళ అలాంటి వ్యక్తి ఒకవేళ సైబర్ బులీ అని మనం క్యారెక్టరైజ్ చేశారనుకోండి, ఆ ఇంటర్నెట్ వరల్డ్లో సైబర్ స్పేస్లో ఆ వ్యక్తి యాక్టివిటీస్ అప్పటి నుంచి నిఘాలో ఉండిపోతుంది. సో దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ డిటరెన్స్ against people to misuse the cyberspace, apart from criminal action against them. Another highlight we are all aware is Operation Muskan, and then working with regards to children. That is another vulnerable section. Women and children, as you are all aware, are priority areas. And during the year, we conducted several Operation Muskan campaigns, and as many as 25,298 children were rescued or rounded up by the police, verified and examined. And this is again unprecedented numbers countrywide. Nowhere in no state, as per any records, as many as so many children has been rescued by the police, examined by the police, and several of them have been restituted, restored to their parents, or from the situation, the circumstances where they were, whether it is bonded labor type, whether it is child labor, whether it is away from home, missing children, whether it is abandoned children, whether it is children under neglect. So వీళ్ళందరినీ మనం వెతికి we have rounded them up, examined, verified, with the support and active assistance of all other stakeholders, Women and Child Welfare Department, Labor Department, with all the child right, various committees, programs which the government has put in place. దీంట్లో with all the stakeholders to కలిసి we have worked, and significantly during the last phase, ఒక single phase లో 16,457 children have been rescued over 1 week. So that is again a very unprecedented numbers that we are talking about. Then friends, ఇందాక మనం చెప్పినాము, as one of those change, the feature and a highlight is the program called Spandana. ఈ స్పందన ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేశారు సమాజంలో, సొసైటీలో. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వెరీ రెవల్యూషనరీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలంటే. We have registered as many as 21,827 cases, FIRs, on the basis of Spandana. ఆ స్పందన ప్రోగ్రాంలో వచ్చి petitioners
citizens who complaints ఇచ్చిన ఆ కంప్లైంట్స్ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నది as many as 21,827 ఎఫ్ఐఆర్స్ కూడా కట్టుకున్నారు. అంటే ఇట్స్ అమౌంట్స్ టు 23% of the cases which has been registered. Or you can imagine that. That is what? It is also again very significant that 52% of the complainants are Mahilalu. So what is the impact? Firstly, access to justice, eventually, access to the police, access to the government services, and eventually access to justice. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఎట్లా పరిస్థితి అంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏదో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే చాలా ఆలోచిస్తారు. చాలామంది ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం దే ఫీల్ వెరీ హెసిటెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ అండ్ యూ ఆర్ అవేర్, వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. సో టు బ్రేక్ దాట్ మైండ్ సెట్, this Spandana has contributed to a very large extent. Now people, anybody can at the time of Spandana walk up and give complaint, and that complaint will be taken cognizance. That complaint will be not only acted upon, but information will also be given to the petitioners, and a complaint ichinadi unit level lo oka jilla SP, commissioner of police, the DGP level lo, finally CM office varaku it will be monitored. Then secondly, 52% of women, ante it is also impacting on women's safety. It is also impacting on women's security. It is also impacting and contributing towards women empowerment in the state of Andhra Pradesh. ఇప్పుడు సామాన్య మొగాలే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏదో చెప్పడం కోసం, ఏదో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళు ఇబ్బందికరంగా పరిస్థితి ఉన్నటి వరకు ఒక మహిళ పోయి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అంటే మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు 52% కంప్లైనెంట్స్ మహిళలు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఉమెన్ సేఫ్టీ, ఉమెన్ సెక్యూరిటీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. And then of course access to the police, access to the government services, and ultimately access to justice. Friends, we are talking about rule of law, prevalence of rule of law in this democratic system and democratic society. So unless a vulnerable section, a vulnerable citizen is able to access justice, where is the rule of law? So this is it facilitates rule of law. I may also take this opportunity to highlight this AP Police Seva mobile app. ఇది కూడా ఒక రెవల్యూషనరీ So ఈ యాప్లో 87 police services are being offered to the citizens. అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడినాము ఏది ఫిజికల్గా పోలీస్ స్టేషన్ రావడం, లేకపోతే ఫిజికల్గా ఎస్పీ దగ్గర లేకపోతే కమిషనర్ దగ్గర వెళ్ళడము. కానీ ఈ యాప్ ద్వారా ఆ ఫిజికల్గా రావడం అవసరమే లేదు. వాళ్ళు ఈ యాప్ ద్వారా వాళ్ళు రిమోట్గా యూ కెన్ సిట్ ఎట్ హోమ్ and access these services. Now, the point I just want to make again is, one of those facilities in this app is, మీ FIR గురించి కూడా, మీ FIR కూడా చూడొచ్చు. ఈ FIRని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అంటే ఏమిటి?
ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ అయిందా? ఆ ఎఫ్ఐఆర్లో ఏం రాశారు? ఎఫ్ఐఆర్ చూడాలంటే గతంలో ఎంత ఇబ్బందికరంగా పని అనుకోమాట. మీరు పోయి చలాన్ కట్టాలా, మళ్ళీ పోయి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళాలి. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళడం అంటే మీకు తెలుసు, అది అన్నీ ఎదుర్కొని ఒక పెటిషన్ ఇవ్వడము, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇస్తారా లేదా అని తెలీదు. గతంలో ఈ మధ్య 6 కేసెస్ ట్రాప్ చేశారు ఏసీబీ వాళ్ళు. ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కావడం కోసం డబ్బులు అడిగినారని. సో ఈ లాస్ట్ 2 months and 3 weeks లో 1,14,581 FIRs has been downloaded. I'll repeat the numbers. 1,14,581 FIRs till yesterday. దీంతో మీరు యూ కెన్ ఇమాజిన్, మీరు అనుభవం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటిది రెవల్యూషన్. వాట్ యు సే ఇన్ తెలుగు? విప్లవం. ఒక విప్లవం తీసుకురావడం అని. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. This is what you call citizens' rights. That this app is able to provide an offer. Where, in which state in the country can you go to the police and then get copies of FIR like this? So in less than 3 months, 1,14,581 FIRs has been downloaded by this app. ఇది యాక్చువల్లీ పోలీస్ సేవా యాప్ కాకుండా సిటిజన్ సేవా యాప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి సిటిజన్స్కు సేవ చేయడం పోలీస్ వాళ్ళు ఒక యాప్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఐ కెన్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్, ఇంకా ఏం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఆ డాష్ బోర్డ్లో 5,234 మిస్సింగ్ పర్సన్స్ సెర్చ్ కూడా చేశారు. 5,234 అంటే మిస్సింగ్, కనపడలేదు. యువర్ రిలేటివ్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్ మిస్సింగ్ అవుతున్నారని. ఎవరు మిస్సింగ్ అయినారంటే ఎంత బాధాకరంగా ఉంటారు. నిన్న రాత్రి కూడా మాకు హైదరాబాద్లో ఒక పరిచయమైన వ్యక్తి ఫోన్ చేశారు అర్ధరాత్రి 11:30 in the night, ఏడ్చుకొని. ఏది మదర్ కనపడలేదని. ఎప్పటి నుంచి సాయంత్రం వెళ్ళారు 7:30. షీ వాంటెడ్ టు గో టు ద మెడికల్ షాప్ టు బై సమ్ మెడిసిన్స్ అని. షీ ఈజ్ అబౌట్ 72-year-old లేడీ. లాస్ట్ 4 hours నుంచి కనపడలేదు, ఇంటికి రాలేదు అని ఏడ్చుకొని ఫోన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఎక్కడ చెప్పాలి, ఏం చేయాలని తెలియక బాధలు. సో యు సీ, if you have this app, you can search. So we had 5,234 missing person searches. తర్వాత ఈ మిస్సింగ్ పర్సన్లో ఎక్కడ ఏదో ఇదేని యాక్సిడెంట్ అయిందా, లేకపోతే ఏదో హాస్పిటల్లో చేయించినారా, లేకపోతే ఏదో అన్ఫార్చునేట్గా ఏమైనా అయిందా. సో అలాంటి సెర్చ్, అన్నోన్ డెడ్ బాడీ సెర్చ్ 4,876. Then similarly 7,654 search for arrest. అంటే మీకు కావాలని వాళ్ళు ఏమైనా పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారా? పోలీసు వాళ్ళు ఏమైనా కేసు పెట్టి తీసుకుపోయినారా, ఎత్తుకుపోయినారా? అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటుంది మీ మైండ్లో. సో అలాంటి సెర్చ్ 7,654. Is this not empowering the citizens? Is this not catering to the civil rights of the citizens? ఇంకొక ఫిగర్ ఈజ్ దిస్, సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్లో సెర్చ్ చేయడం 28,252
searches anamata. So means like if somebody wants to buy a second hand vehicle, ఆ వెహికల్ స్టోలన్ వెహికలా లేకపోతే ఆ వెహికల్ మీద ఏమైనా కేసు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆ వెహికల్ మీద ఏమైనా చాలాన్స్ ఉన్నాయా, మీరు ఎట్లా తెలుస్తుంది? సంబడి కమ్స్ అండ్ సెల్స్ యూ వెహికల్, టెల్స్ యూ మా వెహికల్ ఉన్నాయి, ఇది రిజిస్ట్రేషన్ బుక్, ఇది ఆర్సీ, ఇది అది అని చెప్తారు. మీరు ఇది దొంగ వెహికలా లేకపోతే ఇది ఏదో క్రైమ్ వెహికలా? హౌ విల్ యూ కమ్ టు నో? సో త్రూ దిస్ యాప్ 28,252 searches were made. So please try to understand. And we also got a gold medal in the national level for this app. AP Police has been given. So in the Scotch Awards lo idi kuda we got a gold medal in this. I need not speak about the COVID activities. We are aware of it. Then, friends, our efficiency and proficiency also in the domain of investigations. Investigation law of scientific aids to investigation is an important component. As part of that is also the Fingerprints Bureau. Here also, we stood first in the country in retrieval and tracing of the prints and connecting it to the crime. So AP Police was the first, stood first in the country. This is none other than the National Crime Records Bureau has accorded and awarded this prize, the award to the AP Police. And we are also, it's not only technology, but also use of technology. Okay? So that also speaks about the commitment that we have, the culture that we have within the department, and then the ethos within the department to learn and change, learn and improve, learn and be more efficient, acquire knowledge, enhance our capacity, capability. Garavana roads kuda training, we want to really see that the training is also one area where we want to really focus on our honorable CM. And we are all very also familiar with the fact that indaga manam ippudu insurance the first time manam 30 lakhs start chesaru, adi 40 lakhs ani munna we were able to implement, and today, as you are aware, with the help of Axis Bank, insurance worth 60 lakhs work enhanced chesaru. So we are very thankful to the Axis Bank. But I am sure ilantidi is 60 lakhs and this is the first time in the country. No other police force has been given 60 lakhs insurance. Adi not only while you are in service, మీరు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ 60 lakhs you will be eligible as per this Axis Bank program. సో అది కూడా ఈ పోలీస్ పనితీర్పు, పోలీస్ పర్ఫార్మెన్స్, పోలీస్ కమిట్మెంట్, పోలీస్ సర్వీసెస్ టు ద సొసైటీ చూసి వాళ్ళు కూడా బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ముందుకు రావడము and offering this kind of packages and gestures to the police department, we also feel very reassured of this fact. And friends, as regards another highlight is our recognition countrywide, national level lo manaku gurtimpu raavadamu, ee awards raavadamu, unprecedented number of awards raavadamu, 108 awards with regards to use of technology and bringing in innovation, working towards change and transformation. Prati field lo, prati all domains within the police ecosystem, the way we are engaging ourselves, we have developed applications and programs and using technology to further ourselves, bringing in change and transformation.
And the interoperable criminal justice system gurinchi meeku telusu. We also got that second prize, as you mentioned. Fingerprint, danlo kuda we stood first. Use of technology. Then friends, inka raavana rojlo I must like to highlight indaga cheppina manam that we are committed for transparency. We are committed to improve our performance. We are committed to deliver better services. Towards that direction, we have also initiated this program of fixing CCTV cameras in police lockups. Idi kuda oka revolutionary step anamata. Actually, the Supreme Court recently gave a judgment wherein they say that police station anni CCTV cameralu undalani. A Supreme Court judgment vachina munde mana state lo ee nirnayam తీసుకున్నారు already that CCTV lockups lo kuda ee CCTV lu undalani, so that brings in transparency, brings in accountability in the functioning of the police in the state of Andhra Pradesh. This is also, as I said, in line with the Supreme Court directive and a judgment issued recently. And there is also a move towards making sure that on one hand, police efficiency is improved, police capacity is improved, there is a better delivery of services. On the other hand, police functioning, police transparency within the police, accountability within the police department is also equally given stress and importance. As a part of that is this CCTV in lockups, etc. And also, very soon, we'll also have this facility for complaints against the police. Of course, there will be a separate toll-free number which will land directly at the DGP's office and under the supervision of the DGP and the DGP office. There will be a toll-free number which will be given to the citizens in case there is a complaint. Local level lo vallu మామూలుగా ఇస్తున్నారు సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్కు. పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే ఇన్స్పెక్టర్ లేకపోతే ఏసీపీల దగ్గర వెళ్తున్నారు. ఆ లెవెల్ పరిష్కారం కాకపోతే ఎస్పీ దగ్గర వెళ్తున్నారు. కానీ if there are any other reasons where action is not being taken, or there is something very urgent, or there is something which is very grave, very serious, which needs attention of the DGP level law, particularly conduct and misbehavior within the police department. So our help that toll-free numbers could very soon will be launching that as a part of bringing in transparency and accountability. Friends, again and again I am reiterating that we want to be transparent, we want to be accountable in our functioning, in our engagement. At the same time, we want to make sure that we offer better services to the citizens. We are also working on GIS, GPS tracking system of all the mobiles in the state for emergency response, quick response. మనం ఇందాక ఈ దిశ యాప్, దిశ కంట్రోల్ రూమ్ గురించి మాట్లాడినాము. ఆ దిశ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా కూడా మనం ఈ పెట్రోల్స్ and response mechanisms on the ground, we are making sure that they respond very quickly. So all that will be now digitized. They will be all GPS fitted, GPS tracked. All of them in the state will be mapped so that we know exactly
మన పెట్రోల్స్, మన ప్రెజెన్స్ గ్రౌండ్లో ఎక్కడే ఎట్లా ఏ విధంగా ఏ సమయంలో ఎక్కడే ఉన్నారు. ఒక ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైనా జరిగితే కూడా త్వరగా ఇమీడియట్గా at the earliest point of time we should try to reach. Our system is also we are on the process of implementing that. We are also working towards digital transformation within the police department, police administration and also policing. So within the police department our administrative functioning అది కూడా మొత్తం ఇప్పుడు డిజిటైజ్ అవుతున్నారు. We are working towards paperless administration and bringing in more accountability, whether it is human resource management, whether it is internal administration, whether it is reporting systems, everything will be digitized within the police department. So our project is also undergoing now, and very soon it will be completed. We hopefully want to finish it off as soon as possible, maybe within less than next year we want to complete that digital transformation of the police department, which again goes towards what? Transparency, accountability within the department. ఒక డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చినారంటే, డిజిటల్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతున్నారంటే there will always be a digital footprint which is inescapable. So friends, in whole I can say that with all during this year we have really achieved a lot. We have been working very hard to work on the mandate which has been given by the government and our Honorable Chief Minister. If you want me to put it in a nutshell as to what is that you're looking at and what is that you are and looking at prospectively, it is, as I said, we wanted to make sure there is a transparent, accountable, responsive, efficient and speedy delivery of police services in the state of Andhra Pradesh. So thank you, friends. I think I'll request my colleague Palraj to go through and give you the details. You can run through, Palraj, otherwise later we can very fast we will run through, give you the handouts. I'll give handouts also. And we can have the question Specifics. answer session. Yes, sir. Sir, basically, sir, if you compare comparison of crime rates in India, average Indian average versus AP, if you see in 2019, 241.2 was the national average, sir. We were at 227.9. Then, sir, cognizable crime, as I told, sir, it has reduced 15%, sir. And if you can see, Nellore, Anantapur, Srikakulam, Chittoor, they have contributed positively. All other units, they have contributed negatively, sir. The crime has been reduced in those states. Murders, if you see, sir, there is a 7% decrease. Kidnapping, abduction, there is a 21% decrease. Attempt to murder, there is 22% decrease, and previous at 29%. Basically, these four are taken as law and order. Whether the situation, law and order situation is good or bad in a state is presumably taken on these counts, sir. Writings, it is 8% less, sir. Simple hurt, yes, it has increased to 3%, sir. Basically because of Spandana, sir, and also mobile apps, where AP Police Seva also, even for a simple, earlier they are not used to come to police station, but they are now freely coming to police station and registering cases, sir. Then if you take top 3 districts, sir, it is Anantapur, Kurnool, Guntur rural. Bottom 3 districts are Vijayawada city, Rajahmundry, Tirupati urban, sir. Then property offences, sir, murder for gain 39% decrease, sir. Dacoity 33% decrease. Robbery 29% decrease, sir. Burglaries 18%. Theft plus 11% because of sand theft, sir. If you take out sand, it will be minus 12, sir. Again, contributing districts are Anantapur, Visakhapatnam rural, West Godavari,
Bottom 3 districts are Tirupati Urban, Anantapur and Visakhapatnam Rural, sir. Then, sir, cheating, the reduction is 22%, sir. Criminal breach of trust, 13% reduction. Counterfeit currency, 30%, sir. These white collar offences, sir, top 3 contributing districts are Anantapur, Visakhapatnam City and Guntur Rural. Bottom 3 districts are Vijayanagaram, Visakhapatnam and Srikakulam, sir. Crime against women, if you say, sir, dowry deaths, there is +1% of increase, sir. Rape, -1. Rape by cheating, it is also -1%, sir. Then harassment is -19%. Outraging modesty is +10%, sir. Contributing districts are West Godavari, Kurnool and Krishna. Reduction in Rajahmundry, Srikakulam and Tirupati Urban least. Then, sir, if you analysis on investigation of cases, sir, crime against women, in 2017, sir, for each case they used to take 118 days, sir. 2018, it is average is 119 days. 2019, it was 101 days. 2020, sir, we could able to reduce it to 53 days. This is remarkable change, sir, because average time period taken. I would like to highlight this, friends. ఇప్పుడు క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్ గురించి మనం అందే మాట్లాడుతున్నాము. ఈ యావరేజ్ టైం టేకెన్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీరు చూడండి, గతంలో ఒక కేసు యూస్ టు టేక్ 118 days, 119 days, 101 days. ఇప్పుడు చూసేప్పుడు 53 days లోపల మొత్తం కేసెస్ ఆర్ బీయింగ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఎలాగా తగ్గిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ దట్ యూ కెన్ సీ వేర్ ద స్టేట్, because of the Disha initiatives primarily and the priority that is being given to women's safety in the state of Andhra Pradesh. Yes, sir. Then crime against women cases, sir, 2019, that I already told, sir. SC/ST cases also, sir. Earlier, SC/ST cases used to take 264 days. In 2017, 2018, it is 186. 2019, it is 178. Now, it has reduced to 50 days, sir. So, this is also remarkable change, sir. ఇది కూడా I would like to just flag. మనం వీకర్ సెక్షన్స్ అనుకుంటున్నాము. ప్రత్యేకంగా ఈ SC/ST కేసెస్ గురించి చాలా డిస్కషన్స్ కూడా వచ్చినాయి. There was a lot of discussions and debate about these SC/ST cases, but you can see the redeeming feature about the way the police is engaged, the way this government today is according priority to the SC/ST segments of the society is reflected here. Whereas as much as 264 days, 186 days, 178 days in the past, now the average is 50 days. So we would like to see that this also reduces. Though that 60 days is the time limit which is given as per the Act. This is another demonstration of not only efficiency, proficiency, but also the commitment of the government and the commitment of the police towards SC/STs. Thank you. Then, sir, POCSO, sir, actually, sir, there is an increase of 13%, sir. 68 cases of POCSO, sir, are relating to false marriage to marriage, sir. Technical, sir. Then top 3 contributing districts are West Godavari, Guntur Rural and East Godavari. Bottom 3 districts are Visakhapatnam Rural, YSR Kadapa and Tirupati Urban, sir. Cybercrime, sir, there is a reduction of 9%, sir. I have to bring it to the notice, sir, 344 FIRs are Cyber Mitra WhatsApp number, sir. So 100% they are women related, sir, 344 out of 1983 that we have registered, sir. That's a good sign that people are using Cyber Mitra applications, sir. Top 3 cyber contributing districts are Visakhapatnam City, West Godavari and Kurnool. Bottom 3 are Kadapa, YSR Kadapa, Nellore and Anantapur, sir. Road accidents, sir, we are happy to announce that we have reduced by 16%, sir. Contributing districts are East Godavari, Prakasham and Kurnool. They have contributed much more accidents. Bottom 3 districts are Guntur Urban, Rajahmundry Urban and Tirupati Urban, sir. Then number of deaths, sir, we have reduced by 17%. Number of persons injured is 30%, sir.
Contributing districts are Prakasham, Anantapur and Kurnool. Reduction districts are Rajahmundry Urban, Tirupati Urban and Guntur Urban, sir. And ITPA cases, 39 reduction is there, sir. Our anti-human trafficking drive, sir, it stood first in India for maximum number of cases detected. So that is another happy highlight, sir. 322 trafficked victims are rescued, sir. 609 traffickers were arrested. This is the highest number in the India, sir. Enforcement work, sir, as already sir told, there is a 9% increase of enforcement. It has to go much higher. Top 3 contributing districts are Visakhapatnam Rural, East Godavari and Vijayawada. And Prakasham, Guntur and Tirupati Urban are bottom 3 districts. Gutka cases, we have 13% increase, sir. Top 3 districts are Krishna, Anantapur and Srikakulam. Bottom are Tirupati, Visakhapatnam and rural, sir, Vizag rural. Excise Act, there is tremendous increase in numbers, sir, because of SCB. That is 72% increase is there, sir. Contributing districts are Anantapur, Kurnool and Krishna. If you see, they are border districts. And one non-contributing, less contribution are Prakasham, Nellore and Tirupati Urban, sir. Sand theft cases, sir, I already described, sir. There is an increase of 56%, sir. Contributing districts are Visakhapatnam Rural, Anantapur and Prakasham. AP Gaming Act, sir, there is an increase of 33%, sir. Top 3 districts are West Godavari, YSR Kadapa and East Godavari. Visakhapatnam City, Prakasham and Nellore are bottom, sir. Special Enforcement Bureau, sir, as already sir meek explained chesaru. Number of cases book ainatvi, number of persons arrest ainatvi. 69,683 cases ganu 89,617 manam arrest lu kuda cheyadam jarigindi. Dintlo 211 cases evaithe 211 members manaku government service nunchi unnaru, dantlo 79 of them are police personnel. Adi sir meek explain cheyadam jarigindi. అట్లాగే పరివర్తన అనే కార్యక్రమం మనం కృష్ణా జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఎవరైతే సారాకు అలవాటు పడి సారా తయారీలో అలవాటు పడి చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మారిపోవడం వలన 530 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరిగింది డిఫరెంట్ ఏజెన్సీల ద్వారా. అది ఈ పరివర్తనకు కూడా మనకు అవార్డ్స్ లభించాయి నేషనల్ లెవెల్లో. అది ఒకటి హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్కి సంబంధించి సార్ యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాక్టివిటీ 1 డిస్ట్రిక్ట్కి ఆల్మోస్ట్ పరిమితమైంది పెరిఫెరల్లో. 2 ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ అయ్యారు సార్. ఒక మావోయిస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. 9 వెపన్స్ సీజ్ అయినాయి. 5 యూజీ క్యాడర్ అరెస్ట్ అయ్యారు సార్. పెద్ద క్యాడర్లో SCM, DCM, ACM, DM నుంచి కూడా. తర్వాత ఒక 10 యూజీ క్యాడర్ సరెండర్ అయ్యారు సార్. 1023 ట్రైబల్ యూత్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం ద్వారా ITBP, CRPF అలాగే మిగతా ఉద్యోగాల్లో కూడా ట్రైబల్ పిల్లలు ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవడం జరిగింది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వారు వైజాగ్ రూరల్ వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ దే డిడ్ వెల్ సార్. దెన్ టెక్నాలజీ మనం మీ అందరికీ తెలిసిందే సార్. బేసికలీ మనం చాలా టెక్నాలజికల్ ఆల్మోస్ట్ 36 టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ 36 మనం చేశాము. కమ్యూనికేషన్ అయి ఉండొచ్చు, వెల్ఫేర్ అయి ఉండొచ్చు, అవుట్ రీచ్ కానివ్వండి, సోషల్ మన సిటిజన్ సర్వీస్ కానివ్వండి, అదేగా ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి కానివ్వండి, వీటన్నిటికి కూడా మనకు నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తింపు రావడం జరిగింది. ఇంపాక్ట్ సార్ బేసికలీ స్పీడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కేసెస్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 88% ఆఫ్ ద కేసెస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డిస్పోజ్. అంతకుముందు మనకు 79% ఉండేది. దిస్ ఇయర్ వీ గాట్ ఇట్ టు 88 సార్. అట్లాగే కన్విక్షన్ రేట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి. 49.3, 53.8, 58.1 and 64. Yeah, I think we should highlight this. Speedy investigation and disposal, we are always progressively increasing our efficiency. 78 నుంచి ఇప్పుడు 88%, more than 10%, about 10% improvement in the investigation, completion of investigation. Then the conviction rate, that is also another performance yardstick, anamata, police performance yardstick. Conviction rate, adi kuda steadily, see 2017 lo 49.3, 18 lo 53.8, 19 lo 58.1, 2020 lo 64%. So there is a progressive improvement in the police functioning and the performance of the police, despite all challenges, mind you. Thank you.
అట్లాగే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పోలీసింగ్లో భాగంగా సార్ 23 కేసెస్ బీడబ్ల్యూ బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ నుంచి తీసిన ఫీడ్ను కన్విక్షన్స్ వచ్చాయి సార్. 130 కేసెస్ LHMS ద్వారా కన్విక్షన్స్ వచ్చాయి. 3200 కేసెస్ CCTV ఫుటేజ్ ద్వారా మనం కన్విక్షన్స్ తేగలిగాం సార్. దట్ ఈస్ అనదర్ అచీవ్మెంట్. బికాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో పాటు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా ఉండాలి సార్. అట్లాగే ప్రొఫైలింగ్ 8.2 lakh మనం క్రిమినల్స్ని మనము ప్రొఫైలింగ్ చేయగలిగాము. ఓవీ క్రిమినల్స్ 980 అవుట్ ఆఫ్ 1600 మనం ట్రేస్ చేయగలిగాము యూజింగ్ టెక్నాలజీ. అట్లాగే మిస్సింగ్ పర్సన్స్లో టెక్నాలజీ 11,440 ట్రేస్ చేయడం జరిగింది టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి. అదేవిధంగా అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ 32 అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్. ఓకే, 1 minute. This is also interesting. మిస్సింగ్ పర్సన్స్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయాలంటే మామూలుగా అట్లా ఫిజికల్గా ఇట్ ఈస్ సచ్ ఏ ఆడియోస్ టాస్క్. చాలా కష్టమైన ఇబ్బందికరంగా అయిన పని అది. అది ఎట్లా ట్రేస్ చేయాలి? సో అది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాడిన వలన వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రేస్ అవుట్ 11,440 అవుట్ ఆఫ్ 17,000 మిస్సింగ్ పీపుల్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ. So this is also very how technology brings innovation, how technology brings efficiency, how technology delivers better results is also another example. Yes, sir. అట్లాగే సార్ నౌ వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ సర్వేలెన్స్ ఆన్ అఫెండర్స్ కూడా కంటిన్యూ ఫిజికల్ అండ్ డిజిటల్లో కూడా మనం సర్వేలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాం సార్. అట్లాగే ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ డెలివరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ గ్రీవియన్సెస్ సార్. ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ కోసం పాస్పోర్ట్ అయితే 3 daysలో మనం వరుసగా 3 years ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ వరుసగా 3 years వచ్చాం సార్. దట్ ఈస్ వరుసగా 3 years మనం నేషన్లోనే ఫస్ట్ రాగలిగాం. స్పీడీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ మీకు చేరే విధంగా విత్ ఇన్ 3 days. థర్డ్ వచ్చింది. అంతకుముందు సార్ సెకండ్ వచ్చాం సార్. థర్డ్ టైం వీ గాట్. అట్లాగే సార్ స్పందన డిస్పోజల్స్ 1 week సార్. డైల్ 100 అర్బన్ 5 minutes సార్. రూరల్ 15 minutes. ఇది ఓకే, దిస్ అగైన్ దట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో టెక్నాలజీ బై ద వే. ద పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ we are the fastest and the most efficient in terms of passport services and stood first in the country. This is also another credit which goes to AP Police. సారు మీ అందరికీ ఉమెన్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి సఫిషియెంట్గా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిశ సార్ 11.8 lakh డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి సార్. SOS రిక్వెస్ట్లు 97,525, యాక్షనబుల్ కాల్స్ 671 వచ్చాయి సార్. దాంట్లో 135 మనం FIRs చేసుకోవడం అయింది. 0 FIRs 377 సార్. 89 రేప్ కేసెస్ అండ్ 256 సెక్సువల్ అఫెన్సెస్లో వితిన్ 7 days మనం ఛార్జ్ చేయగలిగాం సార్. we could get 97 sir, in which we got until life imprisonment until death 3 sir, life imprisonment 10, 20 years 2, 10 years 7, 8 years 1, likewise manaku 97 manchi convictions ee samvatsaram manam sadhinchagaligam sir. వచ్చింది. దిశ పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఆల్రెడీ సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. 900 2-wheeler దిశ వెహికల్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది. అట్లాగే మనం దిశ పెట్రోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రైమ్ సీన్ మేనేజ్మెంట్ వెహికల్ అని మనము ఈ వెహికల్కి DGP IGP కాన్ఫరెన్స్లో ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది సార్. బేసికలీ ఈ వెహికల్ క్రైమ్ సీన్ మేనేజ్మెంట్ వెహికల్లో ఆడియో వీడియో రికార్డ్ హ్యాష్ట్యాగ్తో ఉన్నటువంటి ఆడియో వీడియో రికార్డ్ ఉంటుంది. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది FSLకి. ఇక్కడి నుంచి ఆ క్లూస్ కానీ అక్కడే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండడం కానీ స్వాబ్స్ కలెక్ట్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్లో ఇవి మన ల్యాబ్కి తిరగడం, ల్యాబ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్తాయి. అట్లాగే అక్కడే స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి విక్టిమ్స్కి ఈ వెహికల్స్కి చాలా పెద్ద ఎత్తున పేరు నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చింది సార్. నౌ ఇండియాలో ప్రతి సబ్ డివిజన్కి ఒక వెహికల్ దే ఆర్ ప్రపోజింగ్ సార్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అది ఇందాక చెప్పారు, ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్ ద DGPs, హోమ్ సెక్రటరీ, ఆల్ ద DGPs అండ్ హెడ్స్ ఆఫ్ చీఫ్స్ ఆఫ్ పోలీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఇది అప్రిషియేట్ చేసి గుర్తించి ఇది ఒక రోల్ మోడల్గా మొత్తం
in all over the country, they are planning to support one vehicle in each subdivision. So that is another credit which we have. It's again a use of technology and innovation. He features Thorar very quickly. Our Honorable CM is launching this. Already the pilot is already on. So the pilot was showcased during that DG's conference last month. So this is going to be launched now very soon. అట్లాగే ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ సార్ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఈ మోడల్ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇదే మోడల్లో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ వస్తుంది సార్. అట్లాగే సైబర్ మిత్ర సార్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ సార్ మనకు 2000 చిల్లర కంప్లైంట్స్ సైబర్ మిత్ర ద్వారా వచ్చాయి. మనం పోయిన అక్టోబర్లో మనం దీన్ని లాంచ్ చేశాము. 353 ఎఫ్ఐఆర్స్ సైబర్ నుంచి ఎఫ్ఐఆర్స్ అవ్వడము, దాదాపుగా 600 చిల్లర మెంబర్స్ని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే గ్రామ వార్డు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శిని కూడా మనం సారు ఇంతకుముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ గురించి కూడా సార్ మాట్లాడి మనం 3 phases లో చేశాం సార్ ఈ ఇయర్. ఫస్ట్ ఫేజ్లో 4035, సెకండ్ ఫేజ్లో 4806, థర్డ్ ఫేజ్లో 16457, టోటల్గా 25,928. ఇట్ ఈస్ ఇండియాలో రికార్డ్ సార్. ఏ స్టేట్ కూడా అది కూడా ముస్కాన్లో మన కరోనా టైంలో అంత పెద్ద ఎత్తున మనం ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా ప్రశంసలు జాతీయ స్థాయిలో లభించడం జరిగింది. స్పందన ఇంపాక్ట్ ఆల్రెడీ సార్ మనకు చెప్పారు. ఏపీ పోలీస్ సేవ కూడా సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఫింగర్ ప్రింట్స్ బ్యూరో మనకు సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, అది స్కిప్ చేస్తున్నా. ఇది ఒకటి చెప్తాను సార్. పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్లో సార్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఈసారి వెహికల్స్ సార్ ఆల్మోస్ట్ 2790 వెహికల్స్కి మనకు పర్మిషన్ రాగా 879 వెహికల్స్ మనం రకరకాల 4 వీలర్స్, 8 వీలర్స్, అట్లాగే 2 వీలర్స్ కూడా మనం సమకూర్చుకోవడం జరిగింది సార్. 1 yearలో ఇంత ఎక్కువ వెహికల్ ప్రొక్యూర్ చేయడం కూడా దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం సార్. Okay, maybe I think I'll use this opportunity to also mention ఇది ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈ సంవత్సరం మనం చేయడం ఒకటి కాకుండా గతంలో 66 crores, ఆల్మోస్ట్ 67 crores వెహికల్స్ ఏదో తీసుకొని క్రెడిట్ బిల్స్ పే చేయకుండా ఆ బిల్స్ కూడా ఈ ప్రభుత్వం క్లియర్ చేశారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అచీవ్మెంట్ because police department was blacklisted because of non-payment of bills of the vehicles which they had procured, giving assurances that the bills will be paid within a couple of weeks. So those bills also have been cleared till March 2020. Bills of 2018 వరకు బాకీ ఏదో క్రెడిట్ చేసిన బిల్స్ కూడా మొత్తం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఈ మార్చ్ 2020 వరకు పాత బిల్స్ కూడా పాత క్రెడిట్ అన్పేడ్ ఆల్మోస్ట్ 67 crores వాస్ క్లియర్డ్ బై దిస్ గవర్నమెంట్. అట్లాగే సార్ ఈ సంవత్సరం సార్ హైలైట్ చెప్పాలంటే 151 ఇన్స్పెక్టర్స్కి డిఎస్పీస్గా ప్రమోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అట్లాగే బైఫర్కేషన్ తర్వాత చాలా ఇష్యూస్ మనకు సెటిల్ కాలేదు సార్. ఈవెన్ క్యాడర్ కూడా సెటిల్ కాదు, ఈ సంవత్సరం సెటిల్ అయింది సార్. ఇట్స్ దానివల్ల చాలా మంది ప్రమోషన్ ఆపర్చునిటీస్ పొందడమే కాకుండా క్యాడర్ కూడా పొందగలిగారు సార్. అట్లాగే వెల్ఫేర్ మెజర్స్, మానవతా హెల్ప్ లైన్ అవ్వచ్చు సార్. రకరకాల మనం కరోనా టైంలో మన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 14,000 మంది ఎఫెక్ట్ అవ్వటం, అదేవిధంగా 108 మెంబర్స్ ప్రాణాలు అర్పించడం, వీటి ఇనిషియేటివ్స్ కూడా మనం చాలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడే మీరు డీజీ గారి తరఫున చూశారు, మనం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గాన్ హెడ్. మీరు గమనిస్తే 60 lakhs మనకు యాక్సిడెంటల్ డెత్ కానీ పర్మనెంట్ ఇంజురీ ఉన్నా కూడా మనకు 60 lakhs వస్తుంది. న్యాచురల్ డెత్ కవర్ 5 lakhs వస్తుంది. అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీ, మన మరణానంతరం పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీ 8 lakhs మగపిల్లాడికి అయితే, మహిళకైతే బాలికకైతే 16 లక్షల వరకు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేశారు. మంచి యాక్సిడెంటల్ కవర్, మేబీ ఇది కూడా ఇంతవరకు ఇండియాలో లేదు. ఇది చూసిన తర్వాత మిగతా స్టేట్స్ కూడా ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంది, బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ కవర్. అవార్డ్స్ మీ అందరికి తెలిసిందే,
మనకు రకరకాల గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ నుంచి, ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి, వేరియస్ గ్రూప్స్ నుంచి, ఆల్మోస్ట్ 9 నేషనల్ గ్రూప్స్ నుంచి మనకు దాదాపుగా 108 అవార్డ్స్ రకరకాల టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిటిజన్ సర్వీసెస్, వెదర్ ఇంప్రూవింగ్ ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ రీచ్ ఆర్ వెల్ఫేర్, ఈ అన్నిట్లో కూడా మనం సాధించడం జరిగింది. దిశకు మొత్తం 7 రకాల ప్రైజెస్ వచ్చాయి. హోమ్ క్వారంటైన్ యాప్కు 6 వచ్చాయి, ఏపీ పోలీస్ సేవకు 3 వచ్చాయి, హై అలర్ట్కు 3 వచ్చాయి, డ్రోన్ అలర్ట్కు వేరియస్ రకాలవి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చినవి అక్కడ పెట్టాం. అట్లాగే ఐసీజీఎస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనం జాతీయ స్థాయిలో సెకండ్ రావటం అనేది నిజంగా అది ఒక చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్. బికాజ్ ఐసీజీఎస్ ఇస్ ఏ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా మానిటర్ చేయబడేటువంటి ప్రాజెక్టు. అట్లాగే ఈ అవార్డ్స్ గురించి మనకు రకరకాల అవార్డ్స్ రావటం, వాటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇంతటితో సార్ we have completed, sir. Okay, friends, before you start shooting questions, we are aware of this new kind of crime which is being committed in the cyberspace, in the digital space. That is this microfinance online apps which are offering loans, and then they are causing a lot of concern, and particularly many of the victims what we have come across are Mahilalu, that too, they are from middle class and lower middle class group and not able to really face with this situation. And నిన్న మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు పొద్దున్న కూడా మమ్మల్ని రివ్యూ చేసి ఇది కొత్తది ఏదో కనపడుతుంది, మనం కూడా త్వరగా దీని మీద పడాలని ఆదేశం కూడా నిన్న yesterday morning he had given us. He had done a quick review, and then as many as 22 cases have been registered since, right, starting from Vizag, Vijayawada, so now we are taking it as a challenge, and very quickly we have studied this problem and this issue. As many as 87 అలాంటి యాప్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇప్పుడు ఆ యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ అ మూవ్ టు సీ దట్ ఈ ఐఎస్పీస్తో మాట్లాడి ఈ జియో ఫెన్సింగ్ చేసి అలాంటి యాప్లు ఇక్కడ ఆపరేట్ కాకుండా చూడటము, దట్ వీ విల్ డూ ఆన్ వన్ హ్యాండ్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈ యాప్ ద్వారా ఎవరెవరు ఎవరినైనా సతాయించినారంటే, ఎవరు విక్టిమ్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మీద కేసెస్ కట్టడం, అది ఒకటి. ఇంకొక వైపు మన డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇది కొత్త నేరాలు అనమాట. ఈ అందరికీ ఈ దిస్ ఎంఓది పూర్తిగా డైనమిక్స్ గురించి కూడా అవగాహన ఉండాలి. సి ఆల్ police officers should also understand what is this online finance loan app ani, what is it, how do we deal with it, a complaint vaste ఏ విధంగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి, what is the course of action. So దాని గురించి our CID cyber crime wing of the AP CID has come up with an SOP. ఆ SOP మనం మొత్తం we will distribute to all our police stations and all police officers. మళ్ళీ అలా కంప్లైంట్ వస్తే ఏ విధంగా మనం ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని. ఓకే, సో our CID has drafted the SOP very quickly yesterday itself, and we just want to launch the SOP today. Thank you.
Okay, friends. Sir, Yes, please. lockdown వల్ల ఎంత శాతం తగ్గింది? See, this is cognizable crimes. Yeah. So lockdown సమయంలో the nature of crime, the pattern of crime, of course, has changed. I agree with you on that. But again, you see, there are many crimes which don't get reported normally. So those crimes are getting reported because of the action taken by the police. So therefore, I always say, data is something that we have to watch and see very closely, because many a times, not everybody understands what the data is. Okay? So, yeah. Regarding you must be aware of this new COVID strain in UK. Yes. So are we taking any initiatives identifying any UK returnees to ensure that perhaps a second strain of virus doesn't spread here? Yes. So far, you see, there has been already flag. We have been alerted by our medical health department. So also the government of India, అక్కడి నుంచి కూడా మనకు దీని గురించి ఒక అలర్ట్ వచ్చింది. And our government and our medical health department also has given us an alert. We are also keeping an eye. So far we have not come across any instance within the state of Andhra Pradesh. But we also appeal, if there is any information with these regards, we should very quickly inform the concerned authorities, whether it is the district collector, SP, medical health officials, or even a police control room, or you can dial 100. We'll all be alert. Our Honorable CM also had a review on this. Our Chief Secretary, Madam, also had, along with the health officials. So we have been given that alert. Sir, But there is no such instance that we have come across. a small subject, సార్ 2020ని మీరు ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ ఇయర్గా ప్రకటించారు. Any curbs regarding this, sir, నేను during the year end, sir? Any curbs planned, proposed in the year end and New Year celebrations in wake of this continuing pandemic and the new virus outbreak, sir? Yeah, actually, it's a matter of concern for all of us Yes. that across the globe, a new strain of virus has been detected, and this virus is said to be very virulent and spreading the infection very fast. This is the attribute of this new virus. So in the wake of that, you know the protocols which have already been laid by the government of India of physical distancing, taking other precautions like masks and hygiene, washing, etc., etc. Now, with regards to celebrations, whether it is a festival time or whether it is New Year's, I would expect that every citizen is responsible enough, to conduct themselves in a way that he or she does not jeopardize the health, safety, security of others and himself or herself. So అందుకోసం మన వైపు నుంచి కూడా appeal ఏమంటే that these precautions has to be taken, because the times are not normal. There is a threat and there is a challenge which we all are facing, and with the effort of everybody, including the citizens, well-learned citizens who are cooperating, and the effort of the government and government agency and all the stakeholders, వలన మన పరిస్థితి ఈరోజు చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. సో ఆ పరిస్థితిని ఆ విధంగా మనం ముందుగా తీసుకెళ్ళాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్. సో మై అపీల్ టు ఆల్ ఈస్ టు ప్లీజ్ టేక్ ప్రికాషన్స్. ఐ నో దట్ నూతన సంవత్సరం అంటే లేకపోతే ఈ ఫెస్టివల్ టైం, డ్యూరింగ్ దిస్ ఫెస్టివల్ టైం ఎవ్రీబడి వుడ్ లైక్ టు
come out and observe certain activities. So అది కూడా చాలా precautions తీసుకోవాలని an appeal from our side. ఓకే 2020 ఇయర్ సంబంధించి మీరు ఉమెన్ సేఫ్టీ ప్రయారిటీగా మీరు అనౌన్స్ చేశారు. అవునండి. ఇప్పుడు ప్రకటించిన నెంబర్స్తో మీ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ సాటిస్ఫై అవుతున్నారా? 2021లో అట్లాంటి టాస్క్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా మళ్ళీ? అది ఫస్ట్ మనం 2021లో అది మనం we will let us come to first week of 2021, then we will announce. But as far as women's safety, it is definitely a priority. It's a government's priority. మనకు కూడా ఆ విధంగా ఆదేశం ఇచ్చారు, మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. So as per the government's priority, we shall and we will work towards that direction. And the specific slogans and the labels we will come out with in the first week. Sir, regarding CCTVs in the police stations, Yeah. you said covering lockups through CCTVs, but the Supreme Court clearly says that CCTVs in the entire police stations. Yeah, we are aware of that. Since I mentioned that CCTV in the lockups is not only CCTV, but it will be two-way communication. Lockup ఉండే వాళ్ళు కూడా మాట్లాడవచ్చు మనతో. ఓకే, సరే, ఎందుకు పట్టుకోవచ్చారు, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు, సో అది అని ప్రశ్నించవచ్చు మనం ఇక్కడ కూర్చొని. సో ఆ సిస్టము ఈ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీ పోలీస్ on the direction of the government, we have initiated this program and the project. Okay, so again, transparency and accountability. సోషల్ మీడియాలో చాలా వివరాలు ట్రోల్ అవుతున్నాయి కదా. సో మై అపీల్ అగైన్, సోషల్ మీడియాలో there are so many what do you call posts and so many వివరాలు అది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. సో మీరు సోషల్ మీడియాలో ఏమైనా కనబడితే లేకపోతే ఏదో మీకు డిస్టర్బింగ్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ డూ ఎ ఫ్యాక్ట్ చెక్, బికాజ్ సోషల్ మీడియా టూల్ ఈస్ బికమ్ సచ్ దట్ దాంట్లో ఏదో నిజం ఏదో అబద్ధం అని చెప్పడం కష్టం ఒకటి. తర్వాత ఇంకొక ఏం చూస్తున్నామంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ కూడా తప్పు న్యూస్లు, తప్పు ఆరోపణలు అది కూడా పెడుతున్నారు సోషల్ మీడియాలో. సో అది కూడా చాలా డిస్టర్బింగ్గా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఆల్సో అట్లా చెప్పడం అది కూడా కొద్దిగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వివరాలు అందరూ మనం కొద్దిగా we have to check first before getting affected by it. Sir, regarding this, Sorry. News? అది నేను ఇందాక చెప్పిన there is no ban as of now. ఇప్పుడు వరకు దీని గురించి there is no specific what do you call course or specific direction. కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్త స్ట్రెయిన్స్ కనబడుతుంది. తర్వాత ఈ కోవిడ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ఫోర్స్. సో ఆ పాత కోవిడ్ రెగ్యులేషన్, ఎగ్జిస్టింగ్ కోవిడ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఫోర్స్ అది పాటించుకోవాలి మనం. కానీ ఈ కొత్త స్ట్రెయిన్ కనబడింది కాబట్టి all the more reason that we should take care, and particularly this cold season. A cold season లో ఎక్కువ మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో కోల్డ్ పీరియడ్ అంటే ఎప్పుడు వరకు, ఇట్ విల్ బి మిడిల్ ఆఫ్ జనవరి వరకు. జనరలీ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ పీకింగ్. మిడిల్ ఆఫ్ జనవరి తర్వాత మెల్లగా వార్మ్ సీజన్ విల్ స్టెప్ ఇన్. సో అప్పుడు వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సార్ Like never before, email seems to have taken this year. Well, it's not a. Not only the political opposition parties,
Oh, okay. See, that is only a మాటలు కదా అది. It's not a fact. Image beating in what sense? ఎవరో ఏదో చెప్తున్నారంటే it doesn't become the truth, it doesn't become the fact. Yes. So we don't react, we don't act on every such comment or a slogan, whether because we work with a prescribed manner. We worked as per the rules, as per the regulation. We work as per the expectation, and we don't have the freedom to speak out and speak against those kind of statements and the labels, which may be motivated, which may be political, and sometimes which may be said without accountability. You see, మీరు కోర్ట్స్ గురించి అన్నారు, కోర్ట్స్లో కూడా ఎట్లా అది కామెంట్సే, జడ్జ్మెంట్స్ లేదు. ఆ కామెంట్స్ మీద మనం చెప్పకూడదు, మాట్లాడకూడదు. నో కామెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ క్యాన్ బి కమెంటెడ్ అపాన్. సో దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్. We have to simply listen to whatever the court comments, because those comments cannot be commented. Those comments cannot be adjudicated. Our comments gurinchi manam court lu pedte, they will withdraw that. They will say no, it is not adjudicable. You see, this is a debatable point. There is a lot of discussion going on with regards to the comments made on the bench. So we have all respect, we have to pay respect to the system. As I said, that these are all constitutional enshrined institutions. We have highest respect and regards. ఇప్పుడు ఎప్పుడప్పుడు పెద్దలు ఏదో చెప్పేస్తారు, కానీ you don't expect the police to react and respond to every such comments. And in many instances you found that such comments and remarks, there is no accountability associated with that. Now, when I say accountability and transparency, I could see some smiles there. But the same comments are not accountable. You understand? So that is the situation. So we cannot join issues with such comments. Okay, we work under certain prescribed rules of conducting business, and then there are certain expectations, and we cannot join వాళ్ళతో కొట్లాటం లేదు, మాట విభాలు ఎందుకు. We cannot engage in a discourse or discussion with such comments and labels. It is our work which will tell, it is the results which will tell. So ఇలాంటి మాటల మీద we should not get affected, carried away, but it is a fact, unfortunately. ఇలాంటి మాటల మీద perceptions కూడా build అవుతున్నారు. So as you saying, the most ఏమంటారు, discredited as never before. అది ఉట్టి మాటలోనే కదా, ఉట్టి మాటలు. Not as far as work is concerned, not as far as the results is concerned, not as per the facts on the ground is concerned. Okay? ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా లాగా, సోషల్ మీడియాలో రకరకాల మాటలు వస్తాయి, అన్ని మాటలు కరెక్టా కాదని తెలియదు. సో there may be many other motives or reasons behind that, and I cannot comment on that also. ఎవరే మాటను కామెంట్ చేయకూడదు. Sir, regarding this attack on an ASI at Veeravasaram, Sorry? how is the condition of the ASI, Mr. Parthasarathy? And there were some incidents on attacks on police. In Prakasham district also, when a person was stopped, intercepted by the police, he initially attacked the constable. Then later something happened while he was being escorted to the police station. Okay. So police said that, the West Godavari police said that a rowdy sheet will be opened against that accused Arun Kumar. What was the status of the case actually? How is the condition of the ASI? Sorry, I am not the specific case. Veeravasaram ASI.
the Oh, yes. Okay, sorry. Yes, no. See, These recovered, sir. these are the hazards or the dangers which the police department faces on a daily basis when they go about doing their duties and discharging their duties. We reacted very promptly. The moment we came to our notice, we made sure that the SP also has promptly acted. We have visited and seen our ASI to see to it that he's given immediate medical attention. Neurosurgery. And then the surgery was also performed. And all medical care, best of medical care was given to him on one hand. On the other hand, those who are responsible for attack on the police, we have taken stringent action and we will take action. So, see, it is like this. We have to protect our policemen. We have to insulate the police, see that they perform the duties to the best of their abilities. At the same time, there has to be accountability within the police. Transparency in our functioning. మన వాళ్ళు ఏదో తప్పులు చేస్తే మన మీద యాక్షన్లు, కానీ మన మీద if they're doing the duty properly and in the course of their duty if they are being attacked, we have to take action equally, promptly, if not more, because we need to endorse. A policeman is a representative of, he represents the law of the land. We are the enforcers of law. So if somebody attacks the police, you are challenging the law. You are challenging the laws of the land. Yeah, you are challenging the authority of the state. So that should be very, very clear. And we want the support of everybody. We want the support of the media also towards that. Not only finding fault against the police, but you need to protect the institution of police. If you find that there is something wrong, tell us, we will introspect. We shall do the introspection and we shall correct ourselves. If there is a mistake, we will agree, we will accept, we will not hide. See, the whole thing that we are talking about again and again and again, despite the fact that it may be sounding repetitive, but there is a lot of meaning behind this word of transparency and accountability. Because those fundamental essence drives us in our engagement. We want to be accountable, we want to be transparent. And in that, ఒకవేళ మనం తప్పు చేశారంటే మన యాక్షన్ ఉండాలి. కానీ తప్పు చేయకుండా మన బాధ్యతలు చేసినప్పుడు మన వాళ్ళ మీద ఎవరన్నా చేసినప్పుడు we will act also on that. Okay, so we like support on that. And as I said, we may not be perfect. We are in the process of transformation. చాలా వరకు మనం మార్పులు తీసుకువచ్చినాము, కానీ మొత్తం మారిపోయిందని చెప్పడం లేదు. ఇంకా చాలా చేయాల్సిందే. కానీ మన కమిట్మెంట్ ఏది, మనం మార్పులు ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తున్నాము, మార్పులు ఉండాలి, మార్పులు చేయాలి. That commitment I would like to demonstrate, I would like to reiterate on behalf of the police as well as on behalf of the government of Andhra Pradesh. సార్, ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో గన్ కల్చర్ అనేది పెరుగుతుంది సార్. అంటే విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి అక్కడ సెల్లింగ్, బయ్యింగ్ అట్లా ఇంతకు ముందు లేదు సార్. అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వచ్చింది. దాన్ని మనం వేరే స్టేట్ నుంచి అది క్రైమ్ చేస్తున్నారు సార్. అనదర్ సెకండ్ వస్తే ఈ యాప్స్ కూడా సార్, వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు గుర్గావ్, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ క్రైమ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళను మనం ఎలా ఫేస్ చేస్తాం సార్? అంటే వేరే స్టేట్లో క్రిమినల్ ఉంటాడు, క్రైమ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అది మనం ఎట్లా? Yeah, thank you for your questions. Number one, as regards the gun culture, అది ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ మనకు దొరికినాయి. అది కూడా ఎట్లా అంటే, ఈ గన్ సప్లై చేసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ బీహార్, యూపీ, బీహార్, ముంగేర్ ప్రత్యేకంగా అక్కడి నుంచి వచ్చింది. అది అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడే. సో ఇట్ వాజ్ సప్లైడ్ టు ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టెన్స్. సో దాట్ పర్సన్ ఇదే ఒక సింగిల్ రూట్ నెట్వర్క్ కనపడింది. సో అది కూడా బస్ట్ చేశారు. దీంట్లో సప్లై చేసిన వాళ్ళు కూడా మీద యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ యూనిట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు మనం.
So action we are taking. But I can rest assured that a gun culture అని లేదు. ఇది ఒక సింగిల్ ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్, అది కూడా మనం బస్ట్ చేసి డిస్రప్ట్ చేసినాము. సోర్స్ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, దట్ ఇస్ వన్. సెకండ్లీ, యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ కరెక్ట్. ఏది టెక్నాలజీ వలన మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఒక యూ కెన్ బీ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. You can be in US, you can be in Greenland, you can be in South Pole. అక్కడి నుంచి కూర్చొని మీరు నేర్లు చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఎనానిమిటీ, ఫేస్లెస్, నేమ్లెస్, ఫిజికల్గా దూరంగా ఉండటం. సో దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ విచ్ గివ్స్ పీపుల్ వెన్ దే సర్ఫ్ ద సైబర్ స్పేస్. సో అలాంటి పరిస్థితి కూడా మనం పోలీస్ ఫేస్ చేయాలి. నౌ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజింగ్ ప్యాటర్న్, చేంజింగ్ ట్రెండ్ ఇన్ ద క్రైమ్, వాట్ ఈస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్. A lot of use of technology is coming into the new criminal and crime that we are seeing. So మనం కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాడుతున్నామని ఉట్టి ఏదో టెక్నాలజీ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డెలివరీ కాకుండా ఇలాంటి కొత్త నేరాలను కూడా డీల్ చేయడం కోసం మనం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనం కూడా రోజు మన కెపాసిటీ కూడా బిల్డ్ చేయాలి, మన ట్రైనింగ్ చేయాలి, ప్రిపేర్డ్నెస్ కూడా చేయాలి, అవేర్నెస్ చేయాలి. దెన్ మెథడాలజీ. ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఓపి చేశారు. ఈ ఎస్ఓపి అంటే ఏమిటి? ఇది కూడా కొత్త మెథడాలజీ అన్నమాట. ఈ మెథడాలజీ ప్రకారంగా మనం ఇలాంటి సమస్య, ఇలాంటి ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవడం. సో ఎక్కడో ప్రపంచంలో ఎక్కడో కూర్చుని అలా చేయడము. సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్, ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ that we need to contend and we need to face and then we need to curb. Okay, both preventive as well as detection. Sir, final question, sir. Final, sir, question finally, sir. ఒకటి తర్వాత. What is the status of CMRF case, sir, which was booked in Tulluru and later shifted to CID, like that? Some people try to draw money through fake checks like that. Yeah, that is ongoing, and that is also one instance of cases. It is being under investigation. We should not say much about that. No, whether anybody identified or not. Sorry? Any accused identified that gang? Yeah, yes. Accused have been identified. Okay. They have been identified. Identified. Yeah. Okay. We'll specific case will still under investigation, so we don't want to talk much about that. Okay. సార్, ఇప్పుడు స్టేట్ లో ఎప్పుడైనా పోలీస్ ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మిస్టేక్ చేస్తే ఛార్జ్ మెమో, విఆర్, ఇంకా ఏదైనా సస్పెన్షన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏదైనా బై మిస్టేక్ జరిగినప్పుడు బయట పోయి ఓల్డ్ విక్టిమ్ ఏదైనా సూసైడ్ చేసుకున్నా మాకు ఎఫ్ఐఆర్ కడుతున్నారు, జైలు పంపిస్తున్నారు, ఈవెన్ బెయిల్ రద్దుకు పోతున్నారు, ఇప్పుడు మేము డ్యూటీ చేయడం కష్టంగా ఉంది అని గ్రౌండ్ లెవెల్ పోలీసు మాలాంటి వాళ్ళకి మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్. ఇది ఎట్లా మీరు అధిగమిస్తారు సార్? అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా భరోసా ఇస్తారు? మీరు చెప్తున్నది కూడా కరెక్టే. దీస్ ఆర్ ద హజార్డ్స్ ఆఫ్ పోలీస్మెన్స్ ఫంక్షనింగ్. దే కెన్ బి యాక్సిడెంట్స్. ఏదో పలకరిస్తే ఎవరు వాళ్ళు ఎమోషనల్ అయిపోవడము, మళ్ళీ ఎమోషనల్గా రియాక్షన్ చేయడము. సో దీస్ ఆర్ ద హజార్డ్స్ విచ్ ఎ పోలీస్మ్యాన్ ఫేసెస్. యూ మస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. అది మా అపీల్ కూడా అది. ఎప్పుడప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఇలాగేమైనా ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్లో అల్లరి ఎక్కడే అవుతున్నారు, మీడియాలో అల్లరి అవుతున్నారు కదా. మళ్ళీ అలాంటి చెప్పడం, వర్డ్స్, మాటలు అదే డిస్టోర్ట్ చేసి చెప్పడము, అల్లరి చేయడము. ఆ అల్లరిలో ఏమవుతున్నారు, వాస్తవం ఏమున్నాయి అది ఎవరు వినటం. దే don't have the patience to understand or like to know the truth. They want to believe that story or the narrative which is being created. So we have to, that's a challenge, I agree with you. కానీ అది కావాలని చేయటం అని లేదు కదా. అది చేస్తున్నారని ఏదో దుష్ప్రచారం మళ్ళీ చేస్తారు. ఏదో మన వాళ్ళకు ఇలా డిస్టర్బ్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ మన వాళ్ళు కూడా అట్లా లేదు. ఉట్టి చెప్పడం కోసం ఏదో చెప్పొచ్చు. దే హ్యావ్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ ఐ ఆల్సో అష్యూర్, మన ఏపీ పోలీస్, వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సీస్ అండ్ అవర్ రిజాల్వ్. అండ్ వీ విల్ ఫర్దర్ work on
preparing our policemen to perform even better. Our training, orientation, preparedness గురించి కూడా we are working on. ఇప్పుడు ఈ కొత్త న్యూ ఇయర్స్లో కూడా ట్రైనింగ్ is also training, preparedness, orientation is also a priority area to the police. A transformation change in our attitude, change in our behavior, change in our conduct. మన మాటలో కూడా ఆ నోరు ఈ పోలీస్ భాష అంటారు. ఎప్పుడప్పుడు మనకు అంటారు, సార్ మరి పోలీస్ భాషలో చెప్తే అని అర్థం చేసుకుంటారు సార్ అని అంటారు. అది కూడా తప్పు. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఏమిటి? పోలీస్ అంటే అలా చేయాలా? లేదు కదా. దట్స్ నాట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ బి. వి వాంట్ టు చేంజ్ దట్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ హెల్ప్. ఐ థింక్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ద మీడియా ఆల్సో కైండ్లీ go by the facts. People may have their own motives to distort facts and spin their own narratives. So I appeal to the media particularly, please clarify to us before you write or before you add to it. The adding to it is also, you see, a disservice to the society, not only to the police, but to the society, that you are gravitating away from the truth and you're, like succumbing to the rhetorics, succumbing to the narratives. So we need to be, professionalism also has to come in every spheres. Okay, my appeal to the media is that. సార్ ఒక నిమిషం సార్. సార్ ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ విషయంలో కస్టమర్లకి కొంత ప్రభుత్వం నుంచి సేవిత అందుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రి ఈడీ కూడా అగ్రిగోల్డ్ ఎవరైతే యజమానులు ఉన్నారు, డైరెక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అసలు ఈ బాధితులకి ఎప్పుడు న్యాయం జరుగుద్ది అనేది కూడా వాళ్ళంతా కూడా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్. మనం అది మాట్లాడతాం సెపరేట్గా. ఓకే సార్ తర్వాత సార్ ఇంకొకటి సార్ ఈ సిబ్బందికి నాన్ లోకల్ సిబ్బంది ఎవరైతే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారో మనకి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి సంబంధించి వార్షిక సెలవులకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారులు వారికి సక్రమంగా ఇవ్వట్లేదు అనేది కొంత మనోవేదన చెందుతున్నారు సార్. అది కొంత ఉన్నతాధికారుల దృష్టి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది. మీరు చెప్తున్నా కూడా కరెక్టే. దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. ఒకవైపు పోలీస్ మీద ఒత్తిడి, పని ఒత్తిడి చాలా పెరిగినాయి. ఈ పరిస్థితి వలన కావచ్చు, ఇది కోవిడ్ పరిస్థితి అనుకోండి. కోవిడ్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్? సో వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు ఆఫ్ తీసుకోకుండా చాలా వరకు వీక్లీ ఆఫ్ కూడా వీ కుడ్ నాట్ పూర్తిగా వీ కుడ్ నాట్ గివ్ దెమ్. లీవ్స్ వర్ క్యాన్సల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. సో ఇది మేనేజ్మెంట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ లైక్ డిఫికల్టీస్ ఆన్ దాట్. లేదు అని మేము చెప్పటం లేదు, కానీ టు ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ వీ వాంట్ టు అమెలియరేట్ దాట్. ఇప్పుడు అవర్ ఆనరబుల్ సీఎం has already given instructions and orders for recruitment process. ఆ రిక్రూట్మెంట్ అయిపోతే అది కొద్ది రిలీఫ్ వస్తుంది మన మెన్ కూడా. అండ్ దే కెన్ టేక్ లీవ్, దే కెన్ వీక్లీ ఆఫ్ కూడా పూర్తిగా 100%గా వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దాట్. సో ఒకవేళ అదే వస్తాయి. సో అప్పటి వరకు ఇలాంటి మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్. అది అందరికీ అని కాదు, కొన్ని చోట్ల ఏదో ఇంకా షార్టేజ్ ఆఫ్ మెన్ అంటే, లేకపోతే ఏదో ప్రత్యేకంగా ఏదో అవసరం ఉన్నప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఉండాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్లా ప్రతి ఫెస్టివల్ అనుకోండి, మంచి ఏదో ఈవెంట్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, మన పోలీస్ వాళ్ళు బందోబస్తు చేయాలి కదా. వీ కెనాట్ ఎంజాయ్ ది ఫెస్టివల్స్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీస్. Every policeman has to be on the road so that others enjoy. So that is the nature of police's job. So please be sympathetic to the policeman also. He sacrifices his personal self for the others, for the police. So they could not able to
fully concentrate on protection duties here. రైట్ సి ఇది కొత్త సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సిస్టమ్ని పూర్తిగా క్లారిటీ రావడం కోసం ఆ ప్రాసెసెస్ కూడా కొత్త ప్రాసెసెస్. సో ఆ ప్రాసెసెస్ కూడా ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. బికాజ్ రీసెంట్లీ మనం కూడా ఏదో వర్క్షాప్ పెట్టినాము, వాళ్ళ డూస్ అండ్ డోన్స్ కూడా క్లారిఫై చేసినాము. వీ ఆల్సో హ్యాడ్ ద జాబ్ చార్టు, తర్వాత వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ సిస్టము. సో అలాంటిది ఫార్మ్స్ టు సపోర్ట్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఆల్ దాట్ హ్యాస్ బీన్ నౌ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్. దెన్ వీల్ రోల్ ఇట్ నౌ. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో that will be rolled out. And as part of this women safety, women security matters, this is also part of that. So you'll find more efficient functioning, efficient engagement, and less and clarity as far as the role is concerned. Okay, thank you. Excuse me, sir, చివరిగా ఇప్పటిదాకా అందరూ ప్రశ్నలు వేశారు. Please, last question. ప్రశ్న కాకుండా ఒక చిన్న సలహా అనుకోండి. Please. ఇప్పుడు విద్యా వ్యవస్థలో టీచర్ దగ్గర నుండి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ దాకా ప్రవర్తన నియమావళి గురించి వాళ్ళకు ప్రతి సంవత్సరం అకాడమిక్ స్టాఫ్ కాలేజెస్లోనూ లేకపోతే ఆయా రంగాల్లో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులకు ఎట్లా ప్రవర్తించాలి ఈ వ్యవస్థలో అని కొత్తగా ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రెష్మెంట్ కోర్సులు జరుగుతూ ఉంటాయి సార్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అట్లాంటి కోర్సుల్ని రన్ చేస్తే ప్రవర్తన నియమావళిలో కాస్త మార్పు వస్తుంది. తర్వాత కింది స్థాయిలో అంటే మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోలీసులు, ఇందాక మీరు అన్నారు పోలీసు భాష అని, ఆ భాషను చూసి చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్ వైపు చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అట్లాంటి వాళ్ళలో చేంజింగ్స్ తీసుకురావడం కోసం పోలీసుల్లో కూడా ప్రవర్తన నియమావళిని ఎప్పటికప్పుడు పునరుద్ధరించేలాగా ఏవైనా శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఎందుకు తీసుకోకూడదు అని ఒక చిన్న సలహా అనుకోండి దీన్ని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ ఆలోచన కూడా మంచి ఆలోచన. ఇలాంటి అభిప్రాయం కూడా మనకు తెలియపరచాలి. అది ఉట్టి చెప్పడం అనే కాకుండా మీరు కూడా కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి. నేను ఇందాక కూడా చెప్పినాము, ట్రైనింగ్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. ఆ చేంజ్, ఆ ప్రవర్తన తీసుకురావడము is also a priority which is given to us. You are very correct, 100%. మనం కూడా అదే ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసి మనం ఓరియంటేషన్ కోర్సెస్ అండ్ క్లాసెస్ కూడా పెడుతున్నాము. వెరీ క్విక్లీ, వెరీ సూన్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద రిట్రీట్. ఇప్పుడు ఉట్టి కింద స్థాయి కానిస్టేబుల్ కాకుండా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వరకు మనం ఈ రిట్రీట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఇలాంటి ఓరియంటేషన్, రీఓరియంటేషన్, రిఫ్రెషర్ కోర్సెస్ పెట్టుకొని వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ దట్ చేంజ్. అది ఉట్టి మనలో ఉన్న ఇంటర్నల్ కాకుండా విత్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అది మీడియా కావచ్చు, లేకపోతే ఏదో వాళ్ళ ట్రైన్ కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే క్రిటిక్స్ కావచ్చు, అన్ని వర్గాలని కూడా మనం ఇంటరాక్ట్ చేసి police should also understand, will also understand, should also be sensitive to the criticism. మనం మీద క్రిటిసిజం లేకపోతే మనకు we will not understand. ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరో అంటున్నారు చాలా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు, లేబుల్ చేస్తున్నారని. మేము తప్పు పట్టడం లేదు, అది ఓకే, అది ఒక ప్రొఫెషన్ భాగం. అది చెప్తారు, మాటలు ఉంటారు, ఏదో ఉంటారు, దిస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ we also need to be sensitive to that criticism. We need to be sensitized to that also, and how to respond to such criticism also. అది తయారు చేయాలి. Because policing as we go along is becoming, now it is becoming more fast pace. ఇప్పుడు గతంలో లాగా కాదు, ఎవరు ఏదో చెప్పారో మనం రేపు ఎల్లుండి కూడా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడు మీరు కూడా సమాధానం ఇప్పుడప్పుడే కావాలి. సోషల్ మీడియా కూడా అట్లా ట్రోలింగ్ అయిపోతున్నారు. మనం తొందరగా క్లియర్ చేయకపోతే గంట సేపు కొద్దిగా లేట్ అయిపోయినారంటే ఈ ట్రోలింగ్ చేసి మొత్తం ప్రపంచంలో వెళ్ళిపోతుంది. అది మనం ఎట్లా ఆపాలా, ఎట్లా క్లారిఫై చేయాలా, క్లారిఫై చేస్తే కూడా అప్పటి వరకు అది ఎన్ని చోట వెళ్ళిపోయింది. కరెక్షన్ ఎట్లా చేయాలి, అందుకోసం మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడప్పుడు చాలామందికి చాలా డ్యామేజ్ కూడా అవుతున్నారు, అది సీరియస్గా డ్యామేజ్ అవుతున్నారు. చెప్పాలంటే మహిళలు అనుకోండి, కొందరు మీద ఎలా ఇలాంటిది అరాచకలు చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా మీద. ఈ కరెక్షన్ చేయడము, మన వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టడం, దాని లోపల దుష్ప్రచారం అని అయిపోయింది. అది ఎట్లా కరెక్షన్ చేద్దాం? దేర్ ఇస్ నో వే టు కరెక్ట్ దట్. యూ అండర్స్టాండ్? జస్టిస్ అంటే ఏంట, ఎవరి వరకు, ఎంతవరకు?
ఈ మోసం చేసిన మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం కరెక్టే, కానీ మీ క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేశారు, దుష్ప్రశాసన చేసి పడేశారు, అది ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తారు? There is no remedy for that. So these are the challenges that we are facing on a daily basis. Thank you very much. But we shall surely endeavor to correct ourselves. We want to change ourselves. We want to train ourselves to be better and more friendly and offer better service to the citizens. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. మీడియా మిత్రులకు తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా దయచేసి క్యాంటీన్ దగ్గర అందరికీ విందు ఏర్పాటు చేయడం, లంచ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Okay, friends, wish you all a very happy new year and the season's greetings. We have many festivals. We have the Christmas festival. We have Sankranti, the Pongal, that is coming later. But we have that Ekadashi, no? Yeah. So it's a festival season, and then we also have the New Year's. So wish you all a very happy New Year. And once again I appeal that everyone should behave in a more responsible manner, particularly in the COVID times. We should all follow the COVID protocols and take precautions to protect oneself, at the same time protect others. Thank you very much. Jai Hind.